Now next we'll discuss the different kingdom. First kingdom is the monera. Now first one activity is given. That is in this activity we have to take a buttermilk and we have to take it on a glass slide. Again we have to add 1 to 2 drops of water so that it will become a dilute one. Then we have to place a cover slip on it and we have to observe under microscope. Microscope च्या खाली आपल्याला observe करायचं. Now what is the observation? Observation is that there are rod-shaped bacteria are observed under microscope. So that the bacteria which are present in this buttermilk are called as lactobacilli. So lactobacilli are present. Now which are the examples of this organism which are coming under the kingdom monera are the all types of bacteria and the blue-green algae. All types of bacteria and blue-green algae. These are the examples of the kingdom monera. Now next is the characteristics. The characteristics of the kingdom monera are all of the living organisms are unicellular as well as these are autotrophic or heterotrophic in nature. We know what is the meaning of autotrophic. Autotrophic स्वयंपोषी, that is it prepares its own food material. असे पण आहे. As well as in some examples are heterotrophic, that is it is totally dependent on others for own nourishment. स्वतःच्या पोषणासाठी दुसऱ्यावरती डिपेंडंट आहे. अशा सुद्धा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स या किंगडम मोनेराची एक्झाम्पल्स आहेत. These are the prokaryotic cells. We know what is the meaning of prokaryotic nucleus. Prokaryotic cells आहेत म्हणजेच काय की त्यांच्यामधला जो न्यूक्लियस आहे हा न्यूक्लियस कसा आहे इट इज न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस त्याच्यामध्ये जो न्यूक्लियस आहे आपण युकॅरियोटिक सेल्स जेव्हा फक्त त्या युकॅरियोटिक सेल्स मध्ये आपण अशा पद्धतीने न्यूक्लियस काढतो की जो मेम्ब्रेन असते अशा पद्धतीने प्रोकॅरियोट्स मध्ये न्यूक्लियस नाही देयर इज अ लॅक ऑफ न्यूक्लियस त्यांच्यामध्ये न्यूक्लियस नाही किंवा ज्या सेल ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारचं आता एरवी हे मेम्ब्रेन बाउंड आहे क्लोरोप्लास्ट वगैरे या सगळ्यावरती मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आहे अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर कुठेही प्रोकॅरियोटिक सेल्स मध्ये आपल्याला बघायला मिळत नाही. सो दीज आर द हे जे आपण एक्झाम्पल बघितलं इट इज एक्झाम्पल ऑफ युकॅरियोटिक सेल. Now second kingdom is kingdom Protista. Again one activity is given. Now in this activity we have to take 1 drop of pond water and we have to place it on again on a glass slide. Again we have to put a glass cover slip on it and we have to observe under microscope. So what is the observation? Observation is that some microorganisms having an irregular shape are observed. Now these microorganisms are called as amoeba. So these are amoeba having an irregular shape. These are observed in the pond water. Now what are the characteristic features of the kingdom Protista? The features are first one that is all are unicellular. Unicellular सगळ्यांचे body म्हणजे single cell only. As well as these are eukaryotic in nature. So we know what is the meaning of eukaryotic. Eu means true. Karyotic means having a nucleus. That is having a true nucleus. त्यांच्यामध्ये true nucleus आहे. That is having a unicellular तर आहेच. शिवाय the body मध्ये जो सेल आहे ही सेल eukaryotic that is having a well defined nucleus आहे. न्यूक्लियस वरती काय आहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे. ही जी सेल आहे हा जो न्यूक्लियस आहे या न्यूक्लियस वरती मेम्ब्रेन आहे सो दॅट इट इज ज्या सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत हे युकॅरियोटिक आहे. युकॅरियोटिक हॅव्हिंग द न्यूक्लियस ॲज वेल ॲज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस असून सुद्धा त्याच्यावरती काय आहे त्याच्यावरती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे सो दॅट इट इज कॉल्ड ॲज युकॅरियोटिक स्ट्रक्चर. हॅव्हिंग अ सुडोफोडिया शब्दांचा अर्थ आहे सुडो मीन्स फॉल्स सुडोफोडिया मीन्स लेग्स. सो having pseudopodia जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांची कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स सांगितले फॉल्स लेग्स आहेत तर इरेग्युलर शेप आहे. सो हॅव्हिंग pseudopodia or having cilia that is hair like projections having a hair like projection or flagella whip like चाबकाप्रमाणे जसा चाबूक असतो तसं इट इज कॉल्ड एज अ फ्लॅजिला. cilia hair like structure आणि या सगळ्याचा उपयोग काय व्हॉट इज द यूज ऑफ pseudopodia cilia and flagella that is for locomotion.
For example, we know the amoeba having a pseudopodia, as well as the paramecium having a cilia, hair-like projections are present, as well as the euglena having a flagella. त्याच्यामध्ये चापकाप्रमाणे हे युग्लिनाचं हे स्ट्रक्चर आहे. तर काय उपयोग आहे? The use of all of this is for the locomotion. Now some examples are given. Now we know that these are also examples autotrophic in nature. Some are autotrophic in nature and some are heterotrophic in nature. Autotrophic in nature, that is having a chlorophyll so that it prepares its own food material. The examples is the volvox and the euglena, that is the presence of chlorophyll in it. On the other hand, the heterotroph, that is it depends on other for own nourishment, so that the example is the amoeba and paramecium. That is asha paddhatina we have discussed about the kingdom. Second kingdom is the Protista. Now next is the third kingdom is the fungi. Now again one activity is given. Now in this activity we have to take a moist piece of the bread or the bhakri. आता हे कसं आहे, it should be stay. हे सगळं शिळं असलं पाहिजे. That is we have to prepare the bhakri before 2 to 3 days. 2-3 दिवस तयार करून झाल्यानंतर we have to pack it in a container. We should not open the lid, and after we have to open it after 2 to 3 days. Then what is observe? आपलं observation काय असेल त्यावेळी? That is black thread-like structure is observed in the भाकरी. ही जी भाकरी आहे किंवा हा जो ब्रेड आहे जो 3-4 दिवसापूर्वीचा शिळा आहे. So that observation is that the blackish thread-like structure is present आणि आपण त्याला बुरशी असं म्हणतो. And then we have to observe it under microscope. हा जो thread-like structure आहे, we have to take the thread-like structure and we have to observe under microscope. आणि मायक्रोस्कोपच्या खाली ऑब्झर्व केल्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर हे दिसतं. आता नेक्स्ट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंगाय. नाउ फर्स्ट दॅट इज इट इज अ नॉन ग्रीन that is a lack of chloroplast, lack of chlorophyll. पण क्लोरोफिल असेल तरच काय इट प्रिपेअर्स इट्स ओन फूड मटेरियल. परंतु काय सो दॅट इट इज हेटरोट्रॉपिक इन नेचर. That is, it doesn't prepare its own food material. It is eukaryotic. Eukaryotic, that is presence of a nucleus. Well defined nucleus आहे, so that it is eukaryotic in nature. Mostly, all of the fungi, most जे fungi आहे, these are the saprophytes. So what is the meaning of saprophytes? आपण मृतोपजीवी म्हणतो की जे dead organisms आहेत, डेथ झाल्यानंतर त्याच्यावरती जे ग्रो होतात त्या फंगायना असे जास्त आहेत. सो मोस्टली आर द सॅप्रोफाइट्स. दे फीड ऑन द डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर. आणि काय आहेत बरेचसे असे आहेत डिकेइंग जे कुजलेले पदार्थ आहेत अशावरती त्यांची ग्रोथ ही होत असते. Again, the cell wall is made up of chitin. It is a very important characteristic of the kingdom fungi. That is, cell wall is made up of chitin. It is a complex sugar that is called as a chitin. So structure, the some are thread-like. आता fungi खूप मोठा हे kingdom आहे. त्याच्यामध्ये व्हरायटी आहे. So some are thread-like structure and having many nuclei. Nuclei many आहेत. The example is the yeast, that is Baker's yeast, penicillium, mushrooms, etc. So these are examples of the kingdom fungi. Now we are going to discuss the classification of the microbes, that is microorganism. Microbes म्हणजेच microorganism. Other microorganisms, further classification, that is, it is classified into prokaryotes, eukaryotes. We already know what is the meaning of prokaryotes. Prokaryotes म्हणजेच काय आहे की त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस हा वेल डेव्हलप्ड नाही, वेल डिस्टिंक्ट नाही, सेल ऑर्गॅनल्स मध्ये वेल डेव्हलप्ड त्या नाही, त्यांच्यावरती मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नाही. Eukaryotes, that is, U means true nucleus present, nucleus well developed आहे, त्याच्यावरती मेम्ब्रेन आहे. इतर सेल ऑर्गॅनल्स आहेत, या सेल ऑर्गॅनल्स वरती सुद्धा मेम्ब्रेन आहे. So the example of the prokaryotes is the bacteria. The example again, these eukaryotes are again further divided to Protista, fungi and algae.
आता आपल्याला याच्यामध्ये सम रेंजेस आर गिवन. दॅट इज we know that is 1 meter is equal to 10 raised to 6 micrometer as well as 1 meter is equal to 10 raised to 9 nanometer. याचाच अर्थ काय, 1 मीटर जर आपण घेतलं तर त्याच्यामध्ये 10 raised to 6 मायक्रोमीटर आहेत. याचं कमी करत आपण गेलो तर 1 मिलीमीटरचे 1000 जर आपण विभाजन केलं त्यातला एक भाग म्हणजेच काय 1 मायक्रोमीटर. तसंच त्याच पद्धतीनं 1 मीटरचा त्याचा आपण 1 मिलीमीटर घेतले आणि त्या 1 मिलीमीटरचे आपण 10 लाख भाग केले तर त्यातला एक भाग म्हणजे 1 नॅनोमीटर. एवढं सूक्ष्म आहे. सो वी कॉल इट ॲज अ नॅनोमीटर अँड मायक्रोमीटर. आता फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द बॅक्टेरिया की ह्या बॅक्टेरियाची रेंज किती आहे. त्याची जी साईज आहे, द साईज ऑफ द बॅक्टेरिया इट व्हेरीज फ्रॉम 1 मायक्रोमीटर टू 10 मायक्रोमीटर. या रेंजमध्ये आपल्याला ह्या बॅक्टेरिया बघायला मिळतात. नाव द कॅरेक्टरिस्टिक्स of the bacteria, these are unicellular, whole body is nothing but the single cell only, independent, parasitic or present living in the colonies. म्हणजेच काय, काही independent आहेत, स्वतंत्र राहणे आहेत, काही parasitic आहेत, that is depend on other on nourishment आणि त्यावेळी दुसऱ्याला destroy करतात. So parasitic or living in the colonies, एकत्रित राहतात coloniesच्या पद्धतीने. These are the prokaryotic with cell wall. प्रोकॅरियोट आहेत, याचाच अर्थ काय आहे, वेल डिफाइन्ड न्यूक्लियस नाही. त्याचबरोबर इतर सेल ऑर्गॅनिल्स आहेत त्या सुद्धा एवढ्या डेव्हलप नाहीत विथ सेल वॉल. मात्र सेल वॉल त्याच्यामध्ये आहे. याच्यामध्ये होणारं जे रिप्रोडक्शन आहे, रिप्रोडक्शन पुढच्या पिढीची निर्मिती करणे, त्याला रिप्रोडक्शन म्हटलं जातं. कशा पद्धतीनं अनेक मेथड्स आहेत त्यामध्ये. सिंपल बायनरी फिशन, फिशन मीन्स टू ब्रेक, बायनरी मीन्स टू साध्या पद्धतीनं 2 भागामध्ये विभाजन करणे. सिंपल बायनरी फिशन या पद्धतीनं रिप्रोडक्शन पुढच्या पिढीची निर्मिती ही केली जाते. अपत्य निर्मिती ही या पद्धतीने होते. इन फेवरेबल कंडिशन, जेव्हा परिस्थिती अनुकूल असेल तेव्हा in favorable condition the number doubles in 20 minutes. बघा, नंबर डबल होतो 20 मिनिटामध्ये, त्याचा नंबर डबल होतो. एकाचे 2, 2चे 4, 4चे 8. या पद्धतीनं 20 मिनिटामध्ये हा नंबर डबल होतो आणि हा त्याचा जो गुण आहे याचा उपयोग हा जेनेटिक इंजिनिअरिंग सारख्या ज्या ब्रांचेस आहेत त्याच्यामध्ये बॅक्टेरियाचा वापर हा मोठ्या पद्धतीनं केला जातो.